Good morning students. Today we are going to discuss about our syllabus. First unit 1. The topic name is biasing of discrete BJT, FET and MOSFET. Yesterday we have seen about biasing. What is biasing? Biasing means that is external supply voltage. Biasing. We are going to see about biasing. This is important 2-mark question. Biasing means that is external supply. External supply given to the circuit, that is called biasing. But in transistor, we know what is the function of transistor. Transistor is used to amplify the input signal. So that transistor operate in the proper region, we have to give the external supply voltages to the circuit. That supply voltages has to be given in two junctions of the transistor in correct magnitude and proper polarity. This is called as transistor biasing. Appa transistor biasing na enna, ipo transistor, this is the symbol of transistor. So this is base terminal, this one is emitter terminal, this one is collector terminal. So here I am going to say about common emitter configuration, because this common emitter configuration is most used configuration. Normally எல்லா ஃபங்க்ஷன்லயுமே யூஸ் பண்ற configuration என்னன்னா common emitter. Remaining two ரொம்ப யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. That is for some applicationsல தான் common base and common collector யூஸ் பண்ணுவாங்க. So most used configuration is common emitter. So common emitter means emitter is grounded. That you know, emitter is common for base and collector. Here base is the input, collector is the output. So here we are giving the input. So the normally transistor is operated in the desired region, means normally the transistor operated in the active region. இப்போ 3 type of region இருக்கு. Active region, cut off region, saturation region. So normally active region la transistor operate ஆனாதான் நமக்கு distortionless output கிடைக்கும். So what is active region? Yesterday I told active region means the input junction should be forward bias and the output junction should be reverse bias. So forward bias na தெரியும். So base, this is arrow இருந்ததுனா, that is NPN transistor. This one is P type, this one is N type, this one is N type. So P means positive. So here we are going to give forward bias. Forward bias na positive positive connect ஆகணும். Positive positive and negative negative. Emitter is the negative negative. So this is forward bias. So emitter base junction is forward bias and the collector base junction. Collector, so here this is the ground. So no need to consider this N type. So here N, reverse bias means this is negative. So here we have to give the positive supply. Negative positive. So negative here. This is reverse bias. So this type of biasing only the transistor act as the active region. So emitter base junction should be forward bias, collector base junction should be reverse bias. இந்த மாதிரி இருந்தாதான் என்ன ஆகும்னா transistor ப்ராப்பரா ஆப்ரேட் ஆகும். ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி ப்ராப்பர் பொலாரிட்டியில் கரெக்ட் மேக்னிடியூட், இப்போ இதுக்கு 2 volt சப்ளை, ப்ராப்பரான சப்ளைனா 2 volt சப்ளை, ப்ராப்பர் மேக்னிடியூட் அண்ட் ப்ராப்பர் பொலாரிட்டியில் கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் என்னன்னா biasing. So biasing na உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So in order to operate the transistor in desired region, the external supply voltages has to be given to the two transistor of the junction. This is one junction, this is one junction, in the correct magnitude and proper polarity. This is called as transistor biasing. So this is important 2-mark question. Next one is need for biasing. So here we know what is biasing, that is external supply to give the proper polarity and proper magnitude. So what is the need of biasing? So need of biasing means if we are giving the correct magnitude and proper polarity to the circuit, means we will get the distortionless output. So what is the need for biasing means to get the distortionless output. Get the distortionless output. This is the need of biasing. So biasing and need for biasing is 2 mark. The next topic is DC load line. So next topic, that is important 6 mark question, DC load line.
So normally we know what is line. Line means that is drawn between 2 points. So if you want to draw a line means we need 2 points. So already I told the most used configuration is common emitter. So in common emitter, in the second semester, you studied about common emitter configuration. In that, the output characteristics of common emitter configuration is drawn between VCE and IC. இது already படிச்சிருப்பீங்க. Output characteristics graph இந்த மாதிரி போட்டுப்பீங்க. So this is the output graph of common emitter configuration. So the output is graph is drawn between VCE and IC. So line தெரியும் 2 point வேணும். So அந்த 2 point எதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா one point is VCE that is lies in x axis. The another point is IC that is lies in y axis. So we need the 2 points. The 2 points are VCE and IC. So what is DC load line? DC means that you know direct current. DC load line means a line drawn between 2 points. The 2 points are IC and VCE. That is called DC load line. அப்போ ஒரு IC க்கும் VC க்கும் இடையில ஒரு line draw பண்ணோம்னா that line க்கு பேர் என்னன்னா DC load line. Can you understand? So here 2 markல வந்து DC load line கேட்டா எழுத தெரியும்னா a line drawn between 2 points. And the 2 points எதெல்லாம்னா IC, VCE. 2 points that is called DC load line. So we have to find that 2 point value. The 2 points என்னன்னு நம்ம find பண்ணணும். For that we are going to consider one circuit diagram, simplest circuit diagram, that is fixed bias diagram. So DC load line la, so small derivation, this is 6 mark derivation, DC load line. So for that we are considering one circuit diagram. This is the simplest circuit diagram in EC1, that is fixed bias circuit. So most used configuration is common emitter. So common emitter arrow is very important because this one is differentiate the collector terminal and emitter terminal. Arrow போடலைனா collector எது emitter எதுன்னு தெரியாது. So arrow is must. So here DC load line. So fixed bias circuit. This is base terminal, emitter, collector. So base la we are connecting one resistance. The output side we are connected, that is output terminal is collector. Collector la we are connecting one resistance. So this is connected to base. So idoda resistance value, resistance is denoted by R. So the resistance value is denoted by RB, base resistance. So this is connected to the collector terminal. Appo representation eppadi irukona RC, collector resistance. So two resistance. Here we are giving the supply voltage. The supply voltage is connected to the collector terminal, mainly connected to the collector terminal. So in the supply voltage VCC represent pannrom. So here the input voltage is applied. So here VI, output is taken from the collector terminal. So this one is output V0, input voltage, output voltage. This is the circuit diagram. So when we are giving this supply, there is current flow. So the current flow direction eppadi kudukanona, here RB resistance. So the flow of current through the base resistance is base current. So current is represented by I. So base current na IB. So this IB current flows through the resistance base. Then here the current flow through the collector resistance. Appo collector resistance la flow avudey current we are denoting IC. Then we are going to represent the terminal voltages. So this is base emitter junction. So one voltage is present here. That voltage is between the difference between base and emitter. So in this section there is one voltage that is connected between base and emitter. So the voltage name is VBE, that is base emitter voltage. VBE means that is the voltage difference between base and emitter terminal. So here there is one term, that is collector and emitter. So this voltage name is VCE. This is the representation. So EC1 la நீங்க எடுத்தீங்கன்னா எப்பவுமே சர்க்யூட் டயகிராமுக்கு ரெப்ரசன்ட் பண்ற மெத்தட் இதுதான். ஸோ என்ன ரெசிஸ்டர் கொடுக்குறீங்களோ எந்த டெர்மினலில் கனெக்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த பேஸ் அதில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் அதுக்கேற்ற மாதிரியே கொடுக்கணும். தென் கலெக்டர்னா ஆர்சி ரெசிஸ்டன்ஸ், ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் நேம் ஐசி.
then எந்த ரெண்டு டெர்மினலுக்கு இடையில வோல்டேஜ் எடுக்கிறீங்களோ அதை சேர்த்து இங்கே ரெப்ரசென்ட் பண்ணணும். இது பேஸ் எமிட்டர்னா VBE. ஸோ இதான் வந்து சர்க்யூட் டயக்ராம். ஸோ இந்த சர்க்யூட் டயக்ராமை யூஸ் பண்ணி we are going to draw one line in the output characteristics of common emitter configuration. So if you want to draw that circuit diagram, is take the note. So first here we are going to apply KVL, Kirchhoff voltage law. So here we are going to separate two sections. So that is input section, output section. Input section na theriyum, that one is base. Output section means that is collector. So input section here for DC load line we are no need to consider the input section. We are going to apply KVL to the output section. Output means that is output nale theriyum, that is collector, emitter. Emitter is common for input and output. So output side na இந்த side. இந்த side பாத்தீங்கன்னா VCC ல தொடங்கி ground ல முடியுது. So இந்த sideல தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to apply KVL. Apply KVL to the output side. So first this one is EMF, applied voltage. So applied voltage for simple நம்ம calculate பண்ணா applied voltage we are going to represent by positive polarity. So apply பண்ண போறோம், that is ஈஸியா படிச்சுக்கோங்க, that is VCC. So resistance remaining உள்ள எல்லா வோல்டேஜையுமே நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா மைனஸ் கொடுத்து எழுத போறோம். So voltage லானா we are going to consider only voltage. voltage மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ண போறோம். This one is voltage. So இப்படி வரணும், இந்த straight lineல கீழ வரணும். அப்ப VCC minus next என்ன இருக்குன்னா ஒரு resistance இருக்கு. அப்ப இந்த resistance ஓட voltage எழுதணும். So V equal to I into R. So V equal to I into R means here R oda value RC, I oda value IC. அப்ப minus the voltage is IC RC. அப்ப straight ஆ வரணும். Here one more voltage, that is voltage difference between collector and emitter, that is minus VCE, that is equal to 0. This is the way of apply KVL in the circuit diagram. So இந்த மாதிரி circuit diagramக்கு நீங்க இப்படி தான் அப்ளை பண்ணனும். So magnitude இருந்தா அது அப்படியே பாசிட்டிவ் போடணும். remaining resistance இருந்துச்சுனா அதை மைனஸ் போட்டு எழுதணும். சில இடத்துல மாறும், அது என்ன மாதிரி இடம்னு சொல்லி அந்த சர்க்யூட் வரும்போது சொல்றேன். மோஸ்டா ப்ரொசீஜர் வந்து இதுதான். magnitude பாசிட்டிவ், remaining எல்லாம் மைனஸ் கொடுத்து எழுதலாம். So resistance இருந்தனா வெறும் RC கொடுக்க கூடாது. The voltage is I into R. அப்ப இங்க வரும்போது IC into RC வரும். So I am going to erase this diagram. So apply KVL to the output side. The equation is VCC minus ICRC minus PCE equal to 0. This is the equation. So from this equation we are going to find IC. Why we are going to find IC means you know the straight line equation. What is the equation? Y equal to mx plus c. This is the straight line equation. Y means y axis, x means x axis, m means slope, c means constant. So here y means y axis means our output characteristics drawn between VCE and IC. So IC in y axis. So straight line வேணும்னா நமக்கு என்ன வேணும்? IC வேணும். IC ல எழுதுனா தான் அது வந்து straight line equation ஆகும். So in the format la we are going to write. அப்ப IC equal to இல்ல IC find பண்ணனும். So IC in terms of in minus, அப்ப நான் equal to அந்த பக்கம் எடுத்துட்டு போறேன். அப்ப VCC minus VCE equal to ICRC equal to அங்க போகும்போது plus ஆயிடும். So next IC find பண்ணனும். So IC equal to VCC minus VCE. So இந்த RC இங்க வரும்போது that is divided by multiplication ல இருக்கு. அப்ப இந்த பக்கம் வரும்போது division ல வரும். VCC minus VCE divided by RC. இப்போ இத நம்ம என்ன ஃபார்மட்ல எழுதணும்னா இந்த ஃபார்மட்ல எழுதணும். So first நான் IC இங்க எழுதுறேன். IC equal to VCC minus VCE divided by RC. So இங்க y வந்தாச்சு. Y equal to IC. Next என்ன வரணும்னா x term வரணும். So in the graph x axis is VCE.
அப்போ VCE divided by RCங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் வரணும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதுறேன். ஜஸ்ட் ரீஅரேஞ்ச். ஸோ ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறேன். IC equal to, so this is minus VCE by RC, minus VCE by RC. This one is plus VCC divided by RC. This is the straight line equation. So in the fixed bias order straight line equation. So take this is equation number 1. This is the form of y equal to mx plus c. So here m is m equal to minus the coefficient of x is 1 minus 1 by RC and c equal to VCC by RC. So next நமக்கு ரெண்டு லைன் one line draw பண்ணனும்னா we know the 2 point. We have to know the 2 point. That is IC ஓட வேல்யூ என்னன்னு தெரியணும். Same VCE ஓட வேல்யூ என்னன்னு தெரியணும். So we are going to find what is IC and what is VCE. For that, so normally this is the graph. So VCE value find பண்றோம். This is the VCE x axis. இந்த இடத்தெல்லாம் கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம். x axisல in this point we are going to find the VCE. We are making IC equal to 0. So this is equation 1. So in this equation first we are substitute IC equal to 0. IC 0 substitute பண்ண போறேன் equation number 1ல. அப்ப 0 equal to minus VCE divided by RC plus VCC by RC. So இந்த equation equal to இங்க எடுத்துட்டு வந்தா minus plus ஆயிடும். VCE by RC equal to VCC by RC. அப்ப RC cancel ஆகும். அப்ப x equal to, that means VCE equal to VCC. This is the x value. So VCE value is equal to VCC. Next we are going to substitute VCE equal to 0 in equation number 1. In equation number 1 la VCE equal to 0 substitute பண்ண போறோம். So VCE equal to 0. Equation number 1 la substitute VCE equal to 0. So that is IC equal to, here 0 into anything 0 plus VCC by RC. IC equal to VCC by RC. This is IC. Now we get the IC value and VCE value. IC equal to VCC by RC and VCE equal to VCC. These are the two values. Now we can draw the DC load line. So this is the output graph of common emitter configuration. That graph is drawn between IC and VCE. This is the characteristics diagram. So here this is the constant current IB value. If you want to know more about this graph, means you go through your second semester second unit in electron devices. So here we find the common base, find the two value. That IC value we find that IC value is VCC by RC, that is this is the point, and VCE value is VCC. So now we can draw the line, a line drawn between 2 points. This line is called as DC load line. This is important 6-mark question. Can you understand? This is DC load line. Next we are going to see about Q point, that is quiescent point. Quiescent point and or Q point or operating point. There are 3 names. So quiescent point, Q
Q point, operating point. So operating point na where on the previous topic is DC load line. The DC load line is a line drawn between 2 points. That is the 2 points are IC and VCE. So here Q point means a point on the DC load line is called Q point. We are going to mark one point. So this is the DC load line. This is DC load line. This is VCE, IC. Here VCC, the point of DC load line, VCC by RC. This one is DC load line. A point on the DC load line is called Q point. This one is important to mark. Define DC load line and Q point in Kepanga. For DC load line, one mark, Q point is another mark. So this point is the point where in the point we have to find IC and VCE. For IC, VCE find panni or point plot pannom. Adha Q point. So operating point can be selected on the DC load line. When transistor is used as an amplifier, the Q point will be selected at the center of the DC load line to prevent any distortion in the output signal. So if the transistor operated in the proper manner operate pannona, Q point should be center of the DC load line. DC load line ka middle la irundha da transistor vandu proper operate agum, namakku endha oru distortion kedaiyadu. So this is Q point. Next one is stability factor. Stability factor. This is important 2-mark question. So stability factor is a degree of change in Q point due to temperature. So if our transistor number consider panna, this is the symbol of transistor. Number supply external supply apply பண்ணும்போது transistor will heat ஆக ஆரம்பிக்கும். So அந்த heat நால there is some change. Q point வந்து இப்போ என்ன சொன்னேன், Q point middle ல இருந்தாதான் நமக்கு transistor வந்து distortion இல்லாம output provide பண்ணும். Transistor use என்னன்னு தெரியும், that is used to amplify the input signal. அப்ப input signal amplify பண்ணனும்னா transistor proper operate ஆகணும். ஆனா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய external supply நால transistor heat ஆகும், temperature வந்து increase ஆகும், somewhat அது என்ன ஆகும்னா burn ஆக ஆரம்பிக்கும். So அந்த increase ஆகுறதுனால Q point வந்து என்ன ஆகும்னா கொஞ்சோண்டு வேரி ஆகும். that is மேல ஒருவேளை மிடில்ல இருக்கிறதுக்கு பதிலா மேல போகலாம், இல்லனா கீழ வரலாம் அந்த பாயிண்ட். So இந்த மாதிரி a degree of change in Q point. Can you understand? ஒரு small change வந்து Q point ல வரக்கூடியது due to temperature. Temperature நால வரக்கூடிய variation தான் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா stability factor. This is important to mark. A degree of change in Q point due to temperature. The temperature variables are, there are 3 temperature variables, that is ICO, second variable is VCE, third one is VBE, second one is VBE, third one is IC. So there are, third one is beta, amplification factor. There are 3 temperature variables, ICO, VBE and beta. So in the 3 variables that is main the graph drawn between IC and VC. So IC la enna changes varum da solirpanga. So the graph oda value stability factor, first letter is S. They are making 3 equations, depends upon the 3 variables, that is ICO, VBE, beta. So first stability factor IC. So depends upon the IC vechi nam eludrom. So stability factor S equal to IC divided by ICO, first variable. So இது வந்து என்னன்னு சொன்னேன்னா a degree of change in, small change. அப்ப இது என்னன்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணனும்னா dou IC divided by dou ICO. This is first stability factor. There are 3 stability factor because there are 3 temperature variables. Second one is S dash, stability factor S dash, that is equal to dou IC. எல்லாமே numeratorல IC தான் வரும். Second variable is dou VBE. So in the dou என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா that is small change. Third one is S double dash,
that is equal to dou beta divided by dou IC divided by dou beta. So these are the stability factor. 2 mark கேட்டாங்கன்னா a degree of change in Q point due to temperature. The temperature variables are ICO, VBE, beta. அப்புறமா இவ்வளோ எழுதணும். S equal to dou IC divided by dou ICO, S dash equal to dou IC divided by dou VBE, and S double dash equal to dou IC divided by dou beta. Then we are going to find one general expression of stability factor. So general expression பார்த்தா இந்த class name முடிச்சிடலாம். So general expression of stability factor. So general expression of stability factor, we are going to use the collector current value. This collector current we know already, we studied in the electron devices current equation. That current equation தான் யூஸ் பண்றேன். So IC equal to, so இது உங்க நோட்ல இருக்கும், I beta IB plus 1 plus beta into ICO. கண்டிப்பா இதை மக பண்ணி வச்சுக்கணும். IC equal to beta, இது நிறைய இடத்துல இந்த equation யூஸ் பண்ணுவோம். IC equal to beta into IB plus 1 plus beta into ICO. So first நம்ம general equation find பண்றதுக்கு multiply by dou. ரெண்டு பக்கமும் dou வால multiply பண்றோம். அப்ப dou IC equal to beta dou IB plus 1 plus beta into dou ICO. So next divided by dou IC on the both side. ரெண்டு பக்கமும் dou IC ஆல டிவைட் பண்றோம். அப்ப dou IC ஆல டிவைட் பண்ணோம்னா dou IC divided by dou IC equal to beta into dou IB divided by dou IC plus 1 plus beta into dou ICO divided by dou IC. So இப்போ first என்ன பண்ணனும்னா general expression இது நீங்க மக பண்ணனும். So இது வந்து ரெண்டு பக்கமும் dou ஆல மல்டிப்ளை பண்றோம். நெக்ஸ்ட் ரெண்டு பக்கமும் dou IC ஆல டிவைட் பண்றோம். இப்போ டிவைட் பண்ற ஆன்சர் இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகி 1 equal to beta into dou IB divided by dou IC, remaining two terms அப்படியே வரும். 1 plus beta into dou ICO divided by dou IC. நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன்னா இந்த டேர்மை ஈக்குவல் டு இந்த பக்கம் எடுத்துட்டு வரேன். So that is 1 minus, so இது பிளஸ்ல இருக்கு, இந்த பக்கம் வரும்போது மைனஸ் ஆகும். beta into dou IB divided by dou IC equal to 1 plus beta into dou ICO divided by dou IC. So next என்ன பண்றேன்னா that is dou ICO இந்த டேர்மை ஃபைண்ட் பண்ண போறேன். அப்ப இந்த டேர்ம் எடுத்து எங்க கொண்டு வரணும்னா ஈக்குவல் டு பை இங்க கொண்டு வரணும். சோ இது மல்டிப்ளிகேஷன்ல இருக்கு. சோ இந்த பக்கம் வரும்போது அது என்ன ஆகும்னா டிவிஷன்ல வரும். So that is 1 minus beta into dou IB divided by dou IC, that is divided by 1 plus beta equal to dou ICO divided by dou IC. So நம்ம first stability factor னா என்னன்னு பார்த்து மூணு equation பார்த்தோம். So first one is S பார்த்திருப்போம். அந்த S ஓட வேல்யூ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா dou IC divided by dou ICO, இதான் S ஓட வேல்யூ. So நம்ம S calculate பண்ண போறோம் general expression. அப்ப S நமக்கு வேணும்னா என்ன வேணும், இது அப்படியே ரெசிப்ரோக்கலா வேணும். S ஓட வேல்யூ dou IC divided by dou ICO. அப்ப நம்ம ரெண்டு பக்கமும் நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டரை மாத்தி போட்டா நம்ம என்ன கிடைச்சிரும், stability factor S கிடைச்சிரும். அப்ப stability factor S equal to, the last answer, stability factor S equal to dou IC divided by dou ICO equal to, இந்த பக்கம் இது மேல வரும் இது கீழ வரும், equal to 1 plus beta divided by 1 minus beta into dou IB divided by dou IC. This is the general expression of stability factor. S equal to 1 plus beta divided by 1 minus beta into dou IB divided by dou IC. So in the equation you have to mark up.
கண்டிப்பா மக்கப் பண்ணி வச்சுக்கணும். S equal to 1 plus beta divided by 1 minus beta into dou IC by dou IC. This is the general expression of stability factor. So first biasing na என்னன்னு பார்த்தோம். So biasing na external supply voltage we have to give in the proper magnitude and proper polarity to the transistor circuit. So next DC load line என்னன்னு பார்த்தோம். What is the need of biasing? So need of biasing is we have to apply biasing to the circuit in the proper manner, then only we get the distortion less output. அப்ப distortion இல்லாம output கிடைக்கணும்னா we have to give the we need the biasing. Next DC load line. So DC load line, a line drawn between 2 points. The 2 points are IC and VCE, that is called DC load line. Next Q point பார்த்தோம். So Q point வந்து a point on the DC load line is called Q point. The points are IC and VCE. Next stability factor. Stability factor, that is a degree of change in Q point due to temperature. The temperature variables are IC, VBE and beta. So this is the general expression of stability factor. S equal to 1 plus beta divided by 1 minus beta into dou IB divided by dou IC. உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த நோட்ஸை வச்சு கண்டிப்பாக ஒரு வாட்டி வீட்டிலேருந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். இல்லை மறந்துடும் டெரிவேஷன். ஏன்னா ஈஸி 5 யூனிட்ஸுமே டெரிவேஷன். ஸோ எல்லாருமே நல்லா படிங்க. இதை எழுதி பாருங்கள். நோட்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு இவ்வளோ வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பி வைக்கிறேன். பாருங்கள். தேங்க்யூ.